Ningependa kuchangia mada kadhaa hapa zenye gentlemen zimetukujia mbele yetu. There are several issues. One of them ni issue ya insecurity. Na mimi nataka kuongea kama human rights activist. Mimi sitaongea kama polisi. Nitaongea kama human rights activist. The law is very clear on when to use a firearm. Unafaa wakati gani utumie bunduki. Na sio tu polisi peke yake anatumia bunduki, hata raia mwenye ana bunduki. In fact, kama ni raia mwenye ana bunduki, uanga haruhusiwi kuonyesha hiyo bunduki in public. In fact, anakuanga ameificha kabisa. Yaani zile vituko tulikuwa tunaona pale Dusit D2 na tukaziona pia Westgate. Watu raia na move na silaha yake the way they want. That is not within the provisions za kupatiwa silaha kama raia. Polisi peke yake anaweza move na bunduki yake na ionekane. However, ana wakati gani anafaa atumie hiyo bunduki? The law is very clear as to when they should use the firearm. First, ningependa kusema kwamba imesemekana kuna ngeta nyingi, watu wanapigwa ngeta hapa. There is a hike in crime. I think what has happened here is that the probable reason is that there is a new government in place. So kuna watu wanadhani there is a lapse. There is no government. So in that period ya wewe kubadilisha one government another one iingie, unapata kwamba kuna utepetevu fulani. There are some people who might not really understand kwamba first kuna ule CS amekuwa. Kwa mfano naangalia mtu kama Matiang'i. Tuambiane tu kweli. Matiang'i was very boisterous. Matiang'i was very outgoing. Matiang'i was very visible. Ukimkompea na ndugu yetu Kithure Kindiki, kidogo Kithure Kindiki is soft in speech. Na by the way, tusiseme kwamba yuko soft in speech ukadhani kwamba labda atakuwa so. Umaiona ule mtu anakuongelesha polepole na anakuua. Yes, anakuongelesha tu kwa upole na anakuchinja. So, tusidhani hata kwa sababu Kithure Kindiki is talking so softly kwamba labda ni muwik. However, hiyo ofisi imekuwa na watu wazito. Chris Murungaru was there once. Kukakuwa hapo na Michuki. Kukakuwa hapo na the General Nkaiseri. So hiyo ministry imekuwa na watu wazito ambao they are very visible, very Orwa Ojode, Saitoti, very serious people walikuwa pale. But I can tell you this, gentlemen, kwamba kuna shida mahali. Sa ile serikali huwa inaingia mpya, kuna watu wa wanadhani kwamba hawajakuwa wazoefu. So in between that gap, an army of scoundrels in crime wanaamua waanze kufanya crime. Ndio sababu tunasemekana kwamba kuna hike in crime. However, mimi kwa maoni yangu, polisi anafaa apige risasi only when it is necessary. Mimi I'm a human rights activist. I've been to court many times. Nimepata polisi wameshika bunduki. Wameshika mwizi, wezi na bunduki na wameziweka pale kwa meza as exhibits. Kwa nini hawakuwapiga risasi? They arrested them with weapons. Paka unasikia testimony vile ilikuwa ati hata akiojiwa mwenyewe. Ulikuwa na bunduki wapi? Tulikuwa mahali fulani na bunduki. Uliona huyo afisa ndio karibu aniue huyo mtu. So they arrest. By the way, you are supposed to arrest. Unapoenda police training school, the first thing unafunzwanga ni common sense ya kuinvestigate, crime profiling and so on. Sio bunduki kwanza. Bunduki inatumikanga as the last resort. So arrest these people, take them to court. Ukishawapeleka kotini, it will help you to profile the cases. Utajua sasa crime rate inaenda hivi. Because sasa ukimuua, labda kuna kitu tungejifunza kwake, angepelekwa kotini angeongea. Kuna kitu tungejifunza kwa huyo mwizi, tukajua how to combat future crime.
So in my opinion, the issue of shoot to kill, in my opinion, haifai ikue. Arrest them, that is why we have courts. By the way, ukiamua wapige wote risasi wakufe wote waizi waishe, tuta disband polisi, tuta disband courts, tuta disband prisons, because sasa watakuwa wanangoja nani? Ni kama kuambia watu, mhubiri anasema ati nyinyi nyote muokoke. Hao mandugu zangu Waislamu wanasema kwamba kila mtu asilimishwa asikuwe Muislamu. Akishasilimishwa kila mtu amesilimishwa, mtafunga misikiti basi. Juu sasa mtahubiria nani? Mtahubiria nani? That is the same thing na polisi. Inafaa unasema arrest them. That is why we have courts. If the courts are not going to be given people to listen to cases zao, haitakuwa na maana. On the issue ya genetically modified organisms, imesemekana yes. Yes. Je, kuna possibility venye the new regime imechukua sasa watamu? Yes. Inaweza kuwa ni kwamba wanataka, unajua, yes, serikali kwa kawaida naogopa watu we call hiyo activist and NGOs. Yes. Because it is through activism, yes, NGOs, that the wananchi are safe. yes, And that's why you see that in Djibouti, the other president of Djibouti alirefuse hiyo maneno. yes, Kwa hivyo tunajua kwamba hii serikali itakuwa criticize na vitu mingi sana. yes, Inaweza kuwa ni ujanja kwamba kuna wasema kuna wakora wengi within the public domain. Sasa we have to introduce what we call a given specific inaitwaje, squad fulani tutengeneze ambayo itakuwa ina combat nini hiyo crime. Kumbe target yao ni kumaliza wale watu ambao wana criticize serikali, because I remember in 2015-2014 people were being murdered carelessly. People were being murdered carelessly. Na hapo ndio sasa NGO ilikuwa imehype sana kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa safeguarded, and you know very well you are an activism, na huwa wanaangazia upande wa politically, economically and socially. So mimi ninaona kwamba inaweza kuwa ni ujanja wa serikali kujidanganyisha kwamba kuna crime iko kwa wingi sana kwa raia. Kwa hivyo tu introduce kitu fulani ambapo raia hawataweza kugundua ni nini ambao tunafanya, lakini kumbe mission yao ni tofauti, sio crime tu peke yake. Ndio waweze kuua watu tu ovyo ovyo wakijidanganyisha kwamba ana combat nini crime. By the way, we can't rule out anything. Mimi am a human rights activist, as much as I'm a die-hard supporter wa UDA, because I'm a member of UDA. I wish I could give you my UDA number. Ujue. I want to say this. Let me just finish. I want to say this. You cannot rule out anything. Any regime might hide behind the issue of kusema kwamba they are cracking down on crime to engage in extrajudicial killings za watu innocent. Because mnakumbuka kama ule jamaa wa Pakistan. Ule jamaa wa Pakistan alipopigwa risasi, inasemekana he shot at the police. So the police shot back. But according to media houses za dunia nzima ziliongea, hata Al Jazeera, I saw them wakimubeba huyo jamaa wakienda kumzika. Let me tell you, they so much decried what happened, wakasema kwamba it was an organized killing ya huyo jamaa kumeliminate. So I want to say this very clearly, kwamba police and government should not issue those issues of shoot to kill. It is very dangerous. It is very dangerous because at the end of the day, just a minute. At the end of the day, there is what you should do when you are faced with danger. And by the way, the law is very clear. You must use reasonable force in equal measure. Hawezi niambia ati mtu alikupiga ngumi na wewe kampiga risasi. That is not in self defense. Because listen to me. Huyo polisi akienda Kiganjo, akienda Mbakasi, anafunzwanga martial arts.
Usiwahi danganywa. Wanafunzwa taekwondo nyingi, boxing nyingi. Hawezi niambia tulipigwa ngumi na wewe ukapiga mtu risasi. Haiwezekani ati mtu alikupiga rungu ukampiga risasi. No, listen. Let me tell you this. Listen. Ilikuwa ni ngumi, alilemea polisi moja na ngumi. Now listen, if they were two officers na mmoja akampiga ngumi, huyo mwizi akampiga ngumi, na ofisa mwingine akatokea nyuma kumpiga risasi, ule alimpiga risasi alifanya makosa. You cannot be two officers. And that is why kila wakati unaonanga wanatembea wawili wawili. Akikutana na kisu, there he has a right to fire. But when it comes to a ngumi physically, now listen. No, listen. Gentlemen, let me tell you this. Ngoja tu kidogo. Let me finish. No, you are coming to talk. No, listen. No, listen. Ntakupa. No, listen. I'm telling you this. It's very dangerous. It's a very dangerous trend. Muki-issue hiyo order ya shoot to kill. The only place penye inaweza tumika hiyo shoot to kill. Unaona wale cattle rustlers? Those guys are armed. They are dangerous. Hata tukimaliza na mambo ya Goma, the entire East African Force inafaa ikuje tena Tiati. South Sudan, Congo, hiyo Congo tu yenye tuko nayo huko. Congo pia wakuja hapa Tiati, Tanzania ikuje Tiati, wote they converge in Tiati. As a stand force East Africa to deal na issues at Tiati. Because those guys are armed, they are dangerous, they have serious weapons. But this crime in the city, what you only need to do is to increase police numbers. Why do you fear employing the police? Better their tools of work. Waongezee mishahara. Kuna manyumba ziko, land ya polisi ni nyingi, land ya serikali ni nyingi. That is why mkiona saa zingine mimi naingilia hawa wakora wako huko hapa hili. Nina maana yake. Haiwezekani ati familia ya Kenyatta ina maploti huku hapa hili. Hiyo ni area public servants kuishi. No, I'm telling you, if you can ensure that civil servants wana housing, polisi waache kuishi hiyo maisha wanaishi. Hizo enzi za polisi. My friend, listen. Can you listen? Let me finish. Let me finish what I'm telling you. Wacha nikuambie, haiwezekani polisi wanaishi kwa yale mazingira mimi tunaona wakiishi. Hawezi niambia, hiyo mambo unaniambia hapa ya house allowance. Wewe unafanya hadi police station in Karen. House allowance ya polisi ni pesa ngapi, constable? 7,000. That is what you know. Okay, tuseme hata ni 7,000. Kuna nyumba Karen ya 7,000. Hata 7/4 Karen ya 7,000 utapata. Yes? Yani ile kware. Now, sasa emergency imefanyika huko Karen, yeye yuko huko kware. You are calling a 911. Anafaa respond to a crime. Ndugu zangu. By the time huyo polisi anafika, mumechangewa, mumerepiwa, na haujarepiwa tu mbele peke yake, umerepiwa kila mahali, hata mwanaume pia umerepiwa. So what we are trying to say is this, land ya polisi ni nyingi. Unaona hata kama hapo Karen kwenyewe tu. Improve police housing, jenga tu manyumba, flats, high rise buildings. Kwa nini utujengee magorofa nyingi hapa Nairobi hizi? Zenye watu wanatoka jioni wakienda nyumbani wanaiacha inakaa tu paka asubuhi. Badala utengeneze, mtu anakuja hapa saa 2 asubuhi, anatoka hapa saa 10. Na saa ya lunch time hayuko ndani. So which means masaa yenye huyu mtu anakaa hapa, it is not more than 8 hours. Alafu masaa mengi yenye mtu anafaa kuwa amelala, huko penye watu wanalala hakuna manyumba kama hizi. So what you should do, jenga nyumba kama hizi Karen, zijenge kila mahali, kila police station, Kayole, Dandora, wapi, huko Garissa, Mandera, Wajir, Kisumu, jenga kwa polisi, kwa viwanja za polisi, jenga high rise buildings. Wakuwe na mahali pa kuishi. And then improve their allowances.
Haiwezekani mtu anafanya kazi na kuambia wish mngejua nini kinaendelea kwa hii polisi. Mtu amekaa kwa rank moja kwa 30 years. 30 years. Amjao yeye na wazee tu, mtu ni mzee kabisa na ni constable au kwa polisi. Huyo mtu hata mwezi mtafutia mahali pengine akaenda, hata kwa hizo maembassy zetu penye wanapelekanga watoto sijua nani. Wanakaa kwa maembassy huko ng'ambo. Huyu polisi tu msimtoe hapo, mtransfer basi aende akue kwa ofisi tu, akue anything kwa hiyo ofisi huko ng'ambo. Umuinulia hata kidogo, unampatia morali ya kufanya kazi. There are so many jobs these people can do outside the country because by the way they are so much trained in law. Wanajua sheria kushinda hata maloya wengi. Si mnaona hata lawyer wengine mliona kwa juzi wanapigana mangumi. Lawyer, you are a lawyer and you are throwing punches in courts. Jana ama juzi. Ati wewe ni lawyer. Unaenda unapaka unapiga client wa yani yati ana represent bibi ya mtu. And then zaile huyo lawyer huyo jamaa bwana yeye sijui alimwambia nini, sijui alimwambia wewe ndio unabomoa nyumba yangu ama sijui watu wazi jua. Bwana alimpiga mangumi lawyer in the precincts of court, in the high altars za court. So tunasema hivi, some of these policemen can do better jobs than these lawyers. And by the way, in those olden days wenye wale watu walikuwa wana represent watu kotini, wanakucharge kotini for the sake of the state, walikuanga polisi. Kitambo hao wenye mnaita sasa state council, kitambo walikuanga polisi. So hakuna sheria yenye wajui. Take these people, muimprovie terms zake za kui. The same thing with the military. That military inafaa unabadilisha unapatia watu sio wale walikuwa tu Somalia, hao ndio wanaenda Congo, hizo allowances zao yenda na benefit. Wenye wanaenda training ni wale tu, watoto wa watu fulani. Haiwezekani. So boost their morale and increase police numbers. Hakikisha kwamba wako and they are not supposed to be in uniform all the time. Ensure that they are wezi wakishikwa mara 2-3 kwa area sehemu nyeti watakoma. Lakini you cannot tell me that you are going to shoot because my friend, ukitaka kuavoid hiyo kitu wananiambia hapa, wanasema ati mambo ya human rights activists. By the way, mkianza kushoot sasa ndio human rights activists watatokea dunia nzima sasa. Wakikuja kufocus on Kenya. Kwamba kuna extrajudicial killings Kenya. So it's very important that we must know exactly what we are doing. Now, on the issue of genetic modified organisms, someone else will come. You'll come on the issues. Yes, uliza swali basi. Sasa, in the case of the other day in Gwase, whereby some hooligans went ahead to a station mpaka kwa Mari wakaiba. In such a situation, wanaenda na bunduki, wanaenda na pistols, the ones owned by the government. In that situation, unataka kuniambia kwamba niwawache tu, niwashike, and you are owning a dangerous arm, going with it. So, nikushike tu because it is wrong to kill you, because why are you stealing? You are stealing this thing to go and rob the common mwananchi. So, nikushike tu, nikupeleke police station, ama nikupeleke wapi? That is what I wanted to ask. Thank you, my brother. The law is very clear. Kuna kitu kwa polisi wanafunzwanga, kitu inaitwa Criminal Procedure Code. How do you act on a certain crime? Unai-approach aje? Hata hiyo mlikuwa mnasema ya kupigwa ngumi, how do you respond to it? How do you arrest a person and so on? Kama mtu ameingia kwa police station, break in, hiyo ni raid police station. That one is almost a treasonable offense. It is extremely dangerous to break into an armory and so on. Kuchukua silaha. Unaweza kuwa hata labda unataka kupendua nchi. You get the point? Because silaha zenye ziko kwa armory, other countries have been overthrown kwa kutumia tu 7 AK-47s. Museveni, that is what he started with, 7 guns. And he overthrew a government. So that one is a very dangerous thing. However, ujue kwamba kama walitumia mbinu za nguvu, silaha za moto kuingia pale ndani, they should also be faced with live fire. And let me tell you, I wish mungesikia police stories ama police reports
za how they have, unajua many of the stories za police how they curb crime in Kenya haziwekwangi kwa magazeti, haziwekwangi hata kwa TV, mungezijua. So many of them have done things that are more dangerous kuliko hata hiyo kuzuia mtu kuingia kwa amari. They have done very dangerous, they have tackled very dangerous people. Those people, their stories you'll never hear about them. Because labda story yake kisikika atapromotiwa, na kuna watu wataki watu kama hao wapromotiwe. So they have done many things. Wale wenye mimi naona wenye wanaweka kwa magazeti ni wale atamerudishia mtu pesa. Ati alipata pesa ya mtu imepotea 70,000 akarudishiwa. Anaweka kwa gazeti, anaweka kwa gazeti. I mean, that is what police job should be. Yaani mlitaka aibe hiyo pesa 70,000 ende nayo. You should not be promoted for such a thing. Atulileta 70,000. Wanarudisha, nimeona wengi tu wamepigwa kwa magazeti kwamba walirudisha pesa and so on. Hiyo ndio what the police should be doing. Unaona kama umekwama mahali ulikuwa umelewa sana, umeangua kwa barabara. Nimeona wengine walikuwa wanafanya hiyo kitu huko Kisii. I saw it trending. Wa administration police walipata jamaa ameanguka karibu anakufa, mlevi mchakari. Wakamchukua, wakamubeba, wakampeleka paka, wakatafuta mtu mwenye anamjua hiyo area. Wakasema huyu mtu mnajua sura yake? Ati yeye tunamjua. Hebu tu mumpeleke ndani alale. Ati hizi hapana, tunakuomba tu labda mumpeleke alale, pombe ipungue, atakuja enda kwake. Now police should be doing such things. Wakikupata mke wako ana mimba, ameshindwa hauna pesa hata, you should call the police to assist you. Sio tu ambulance peke yake. Wana mafuta ya serikali, for God's sake. Na hiyo magari, nimeona magari tu ya ajabu ajabu, kama kuna nyingine inanipitanga hapo ya Buruburu police station. Imechoka. Gari imechoka paka taya inaweza vunjika itoke ianguke huko nje. Paka unashangaa hawa polisi wanatembeleangaje kwa hii kitu. Sasa hata wakivamiwa na kitu hatari, hii gari hii taya itoke, watakufa kutokana na risasi za adui ama kwa accident watapata kutoka kwa hii nini. Tumewaambia many times kwa mitandao, replace that vehicle Buruburu. It is A281 something. GKA something. A28. Na hiyo nanga huwa inaniudhi, inanikera. Mabati inapiga makelele kupita. Na wako ndani pale wamevumilia utumishi kwa wote. Unatumikia nani? Utumishi kwa wote, are you safe? Unajua kuna vitu zinakera. Magari ya polisi mabovu na yako kwa capital city. Now what can be happening huko chini mashinani? Garissa, Mandera penye tuoni. So what President William Samoei Ruto should do is to equip vehicles za police, give them work tools, uniforms, boots. Wewe unaonanga hizo boots wanakuanga wamevaa boots, sijui wanapaiwanga wa mara ngapi kwa after labda 10 years. Kiatu imekaa paka iko kombo hivi, paka unamwangalia. Na unajua usafi wa askari unaanzia chini. Ukitaka kujua huyu ni askari, unaangalianga chini. Usimwangalia kichwa sana. Najua mnapenda sana kuangalia kichwa atamenyoa huku na huku. Unaanzianga kwa kiatu. Ukiona kiatu safi, unajua huyu ni askari. Lakini hiyo yao haezi ipiga ikakuwa safi kwa sababu imekaa inacheka huku mbele, ni kiatu ya ajabu. Aya nyingine uniform. I wish mngeona hizo. Na huyu jamaa ndugu yetu wa Ishaweri alienda akachukua uniform zingine za hizi zingine za ajabu. Alizitoa sijui China. Uniform ya ajabu akapatiwa polisi. Paka polisi ukimwangalia hivi anakaa kama anataka kutoroka kwa hiyo uniform. Na unajua maana ya hiyo uniform kukua blue ni kwamba hiyo uniform ilikuwa inamaanisha kwamba ni kama sky. Police are everywhere like the sky. Ndio sababu ya it is the sky. Popote penye unaenda kuna serikali. That is the meaning of hiyo blue ya uniform ya polisi. Lakini sasa unatuletea vitu za South China Sea. Uniform nyingine ya ajabu. Asifu ni watu kupeleka watu mochari. So hata akijaribu kuipiga pasi akae na nadhifu, he doesn't look smart. Yeah, police used to look so smart. Kwa hao wazee wetu wenye wamekaa for years in this city, ukiwauliza mambo ya polisi, they will tell you that those people used to look extremely smart. But right now the police look like thugs.
Kwa nini? They are not given uniforms. Anapatiwa boots zinakaa sijui aje. You don't respect them. Nyumba, housing. Yuko Upper Hill mzima hii, I'm repeating. Upper Hill mzima hii, this used to be government quarters. Watu wa railways, civil servants. Sio watu private homes, paka pubs ziko Upper Hill. Maofisi za watu private. Na watumishi wa serikali hawana manyumba. Doctors don't have houses. Teachers don't have houses. Policemen don't have houses. Soldiers don't have houses. Why can't you build here Upper Hill? Expel all private developers in Upper Hill. Huku kote mpaka hiyo State House Road yote mpaka huko juu. Expel all of them. Expel all of them. Hizo nyumba, hiyo area yote ichukuliwe ianze kujenga nyumba za watu wa serikali. We cannot have private developers wanaishi huku. So ndugu zangu, kuna vile tumechezeana, hata hiyo crime mkiona inapanda. It is for so many reasons. Let us build the morale of these people who are serving us so that at the end of the day, they can be able to serve us with dignity. On the issue of Bill Gates, my brother is here, we have talked about Bill Gates. Bill Gates is a very serious man. At first, he was mentioned to be in the stories, the corona and so on. And inasemekana yeye hao ndio wako behind these issues of genetically modified organisms and so on. Kuleta hapa madawa ya kumaliza watu weusi. There was even some story that was trending all over the place on how the stories of corona were hatched, and many of the people did not take that vaccine. Especially in Africa, the intake ya hiyo vaccine ilikuwa ndogo sana. Now I can say this. One, Bill Gates is a very serious financial wa research. Na dunia inaraniwa na research. Unajua sisi tunaangalia ile research mbaya. Kuna zile research nzuri. There is positive research yenye na extend maisha ya mwanadamu. Na kuna ile research ya kuangamiza mwanadamu. Because one thing you should know is that when those researchers are doing some of those research, they might tell someone, vumbua kitu fulani ambacho maliza watu, alafu mimi unitengenezee pia dawa ya kuzuia hiyo, alafu mimi nitauza dawa. That is what some of those people do, by the way. But for Bill Gates, on this one, on his interest right now in Kenya, I think it's for the good. It's for the good. Because by the way, mkiangalia kitu inaitwa GMO, genetically modified organisms, people have talked so much about it. But I want to tell you this. Many people are even talking about maize. Maize is not native in Africa. Mahindi si yenu. Mahindi yameletwa juzi. Juzi. When the colonialists walikuwa wanakuja Africa. Maize is from North America. Yes, the Portuguese. And Brazil. Yes. So, when people tell us that President William Ruto wants to bring here about 10 million bags of genetically modified organisms, there is nothing wrong with that. Iyo mahindi mnakula kitambo, it's already genetically modified. Mahindi yenye mnakula ni genetically modified. Why? Wanatafuta mahindi yenye yanamea muda mfupi, yanatoa mazao mengi, yako resistant kwa magonjwa, na yako fortified. Amonangi kwa unga saa zingine imeandikwa mahali ati fortified maize meal. Yes, ina minerals ndani zenye zinasaidia maisha yako yawe mazuri. Unajua sisi in Europe and other countries around the world wanamemazanga vitamin kila wakati. Watu wao wanameza vitamin. Hapa Africa you don't meza vitamin. Nyinyi wenyewe ni vitamin kitambo. Juu kwanza umetembea mguu kutoka Kayole mpaka town. So hata ugonjwa ikijaribu kukusongea, ugonjwa inatoroka kwanza because you are extremely resistant to diseases. However, there are those people who need that fortified. And our bodies tend to weaken at one point or another. Lactating mothers, those who are expectant, kuna vitu ambazo wanahitaji. So ndugu zangu, GMO mmekuwa nayo. Hata hizo hao ng'ombe mnakula nyama yake ni GMO. Sio African indigenous borans. Yes. Yaani huyu jamaa anapanda ndege kutoka Amerika kuja kukuambia mambo ya GMO. Wewe huyu uko na agenda baya. Wacha nikueleze hivi. Ni sisi tumelia mambo ya njaa.
Unajua huko kwa Amerika hawana njaa. Amerika hawana njaa. Chenye tuna shida ni hapa Afrika. Yes. Just as the same COVID millionaires. Yes. We must be ready to expect GMO millionaires. By virtue of huyu mzee kuja hapa, Bill Gates. Bill Gates is like an eagle. An eagle sees from very far. Na akiona, akikujia hata hapa mkibeba mandazi, akikujia anaenda nazo. So, under the sun, under the normal circumstances, GMO mnaona ni mzuri. Na tena mwenye amekuja hapa Bill Gates unamuona ni mzuri. But akirudi, you will come back here and tell me. You will be having GMO millionaires just as we had COVID trillionaires. Thank you. Mr. NRM, mimi nauliza kwa hizi continent ambao ziko duniani, continent gani ambayo iko na very good climate? Jambo swali lingine, kwa hizi continent zote ni continent gani ambayo iko na rivers nyingi sana? Afrika. Kwa hizi continent zote ni continent gani ambayo iko na very good forest covering? Then Africa and South America. Then why are you engaging GMO? Now, what happens is this. You have talked about good climatical conditions, you have talked about the rivers and so on. With regard to the issue of genetically modified organisms. Let me tell you, with those good rivers, there comes flooding. With those good rivers, there comes flooding. What you do is that you cannot plant the same maize breed that you are planting in Kitale in a waterlogged area. You have to genetically modify it to suit that waterlogged area. Someone asked why Makueni, why Kitui and so on. When you look at the weather conditions za Kitui, ukiangalia weather conditions za Kitui, they need specific type of seeds, specific type of maize breeds. So, at the end of the day, you realize that he must go to that area and create a specific breed that suits that area. That is genetic modification. Hayo mahindi, I repeat, hayo mahindi tunakula hapa. Hayo mahindi tunakula hapa. Mahindi kwanza si ya Waafrika. Sisi yetu ilikuwa ni mawele, ilikuwa ni mtama, so wimbi, muhogo, lakini wakatuletea mahindi. Hayo mahindi kitambo, mimi tumezoea mahindi paka mimi nisipokula ugali, usingizi unapotea kuanzia kitu saa 7:30. Alafu kuanzia saa 8 ndoto unaanza kuota ndoto za ajabu, ndoto za ajabu. Unaona watu wa ajabu ajabu. Watu wa ajabu ajabu. Wakiwemo wale wanatoka hapa chini, wale walituibia 7 trillion. Ndoto za ajabu. Kwa sababu umezoea ugali. Ukipatiwa mchele, hiyo inakuanga tu kama appetizer. Ukule pa appetizer, ukishamaliza na hiyo appetizer, ndio sasa unaenda kwa nini? Kwa ugali. Ukule ugali saa 4, ukianza kulala sasa usingizi itakuja. Na utalala mpaka masaa fulani hivi asubuhi. Na kuambia usipokula ugali kuna vitu zingine hata tendo la ndoa. Uwezi nyorosha mwanamke. Umekula mchele? No, I'm trying to tell you the truth. Uwezi because let me tell you this. Tumezoea ugali. Ukikula mchele ama ukule ndizi, I'm telling you utakuwa tu unapapasa mtu. Hautakuwa unafanya kazi. Unajua sisi we are there for specific duties. Now, let me just finish what I was saying on your question. No, let me just finish first of all on your question. I'm just trying to say this, that with all those good weather conditions and so on, you must still modify these crops, those seedlings, they suit our environment. Because ikitoka the weather conditions za South America, penye mahindi litoka, Brazil na wapi, hata skari, hiyo miwa, haiwezi kuwa kama yenye iko hapa. Lazima you'll modify them. That is why we have research institutes kama KARI,
Kenya Agricultural Research Institute hiyo, kuna kina Kemric na nini. You modify things zisuit the conditions. Hata madawa. Have you noticed that madawa yenye wanadunga Caucasian people, wazungu, sio yenye wanakutibu nayo Mwafrika? It is because kuna genetic modifications zetu zenye ziko tofauti. DNA. So unapata lazima mtapatikana na kitu kinaitwa genetic modifications zimekuwa. Hao kukupono, haya mayai mnakula. Hizo vitu zote ni genetically modified. So I don't know where the furore is coming from. What we only need to do is this, is to ask, wewe unataka organically grown crops? Ati ndio. Ni gani na gani? Ati ni hii na hii na hii. Weka kwa supermarket label. Weka label kwamba hii ni organic foods na hii ni genetically modified foods. Wacha mtu mwenyewe achague. Na unapata labda genetically modified unga ikifika hapa utapata ni 60 bob. Na hii unga yako nyingine ni 70 bob. Double the price. So wewe utaamua, nguvu zako za kimfuko zitaamua ni unga gani utaendea, bora ukule ulale. Yes. You see, this issue of GMO, when we take it politically, even merely you support it the way you are supporting it, the way you support. Lakini tukienda in reality ya fact kwa mambo ya GMO ni mbaya. Lazima tukubali. Because number one, tell me any government policies regarding agriculture here in Kenya. And what we know that the most common activities for wananchi, it is farming. Lazima tujue the immediate resource around you, it is farming. Ni shamba hilo umeridhiwa na baba yako, ama ile kitu ambayo inakusurround ni shamba. Kando na masomo na kuelekea Nairobi kutafuta kazi ukakosa, ama any given city ukakosa, ni kurudi nyumba to do farming. And therefore, ni jambo lolote gani ambao serikali imejaribu kufanya policy yote ya kuona kwamba they secure food insecurity within this country so that we cannot engage GMO? Thank you. What they are trying to do is this. First of all, we have mitigating factors, short-term and long-term mitigating factors. One of them is to import that genetically modified organisms. Tengeneza pia a brand of genetically modified crops zenye watu wanaweza tumia. By the way, you are talking about watu kurudi nyumbani kufanya agriculture. Let me tell you this for free. Our land holdings saizi, kule penye mimi natoka kwa Waluya, we used to have 20 acres like where I come from, in Kabras, among the warriors. Kabras, the name Kabras means Avalasi, the shooters, the warriors, the hunters. Now, I can tell you this for free. Wildlife. Wildlife. And thank you very much. It's because the way of life to come and it is because of that same reason I want to give you. That the land holdings, mashamba ni madogo siku hizi. Ndio unabidi ulime mahali padogo utoe chakula kingi. And how do you do that? You genetically modified the seeds. Zikutolee chakula kingi kwa sababu mashamba saizi ni 1 acre. Utaishi wapi? Watoto wako, by the way, ukikuwa na vijana 3 5 sasa huko kwetu, you are in big trouble. Because you must give them land. Na wanakuangalia even. That is why mimi nilikuwa nasema one of the things they should do, my brother, unaona like up north, we should look for the way to reclaim that land. What is the work of the Ministry of Planning? Ministry of Planning, one of the things they do, one of the things they do is that, let me finish, I'll give him to talk. I want to finish what yes, thank. Yes. GMO seeds ni mbegu ambazo ikipandwa mara moja, mara ya pili huwezi panda, as compared to zile traditional seeds. Unaenda unalima, unaweka mbegu zako nusu na unakula. Hii ingine, yani you cannot replant the seeds again.
Sasa ikikuja sinamaliza farmers kabisa. Yes. So what I'll do, I'll want to end it there.